Fala galera, sejam bem-vindos ao Crescim Games, quem fala com vocês é o Crescim. E vamos começar hoje aqui no canal, a que é provavelmente a série mais pedida que eu tive ao longo de todos os anos que eu já tenho o canal. A gente já tá caminhando pro terceiro ano, se eu não me engano, não tenho certeza da data. Mas The Witcher 3 sempre foi um jogo que muita gente me pediu em comentários, sempre pedindo, não vai fazer série, não vai fazer série. E a questão era sempre o seguinte, galera, eu já platinei o The Witcher 3 quando ele saiu em 2015. Eu platinei ele em agosto de 2015, em cerca de 2 meses, porque eu fiquei um bom tempo sem jogar. Mas foi a primeira platina que eu tive no PS4 e foi o que me levou a seguir essa carreira de, entre aspas, Trophy Hunter, onde eu gosto sempre de platinar e fazer 100% dos meus jogos. E eu passei bastante tempo pensando se eu iria realmente trazer a série pro canal, mas The Witcher 3 provavelmente é meu jogo favorito de todos os tempos e eu gostaria de platinar ele de novo. E agora que já fazem 4 anos que eu platinei, eu não me lembro de muita coisa. Obviamente eu lembro de partes mais críticas da história, não tem como esquecer, mas muita coisa eu já não guardo mais na memória, né? Então vai ser uma experiência que eu já tive, mas que eu ainda vou me sentir muito feliz por estar vivendo ela novamente, né? E era uma série que todo mundo queria ver, então vamos lá. O HUD tá ok. Ah, e tem uma coisa. Eu agora tenho os 2 DLCs que saíram. Eu não comprei eles. Eu comprei, na verdade, só o primeiro na época do que saiu, mas eu acabei nem jogando os DLCs, eu só joguei a história principal. Então isso realmente vai ser novidade pra mim, né? Tá rolando aí a primeira cutscene? Então bora. Até mim, famintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O Imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as Montanhas Azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção. Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem nos céus a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.
Obrigado por comprar a expansão Hearts of Stone, tá? A primeira missão é adicionada automaticamente ao seu diário depois que você concluir o prólogo do jogo base. Ah, dá pra jogar até separado. Não sabia disso. Você pode começar a expansão Blood and Wines em 3 vias. A primeira, Blood and Wines, será automaticamente adicionada ao seu diário assim que terminar a missão com um poeta sob pressão. Tá, de qualquer forma a gente tem que estar com nível super alto para poder jogar as expansões, né? Eu já estou com as duas instaladas, vamos mexer em questão de áudio aqui. Deixa eu baixar um pouco a música que sempre judia. Idioma. Aqui que é a grande questão, galera. Eu vou botar o áudio em inglês. Você já sabe, quem assiste o meu canal já sabe que eu prefiro jogar os jogos com áudio original, né? E eu joguei o The Witcher com áudio dublado a primeira vez lá em 2015, então eu quero experimentar ele agora legendado. Não. Vídeo. Só HUD, tá? Jogabilidade tutorial, beleza. Isso aqui não precisa mexer nada. Controles também não. Então bora. Começar do zero. Comece um novo jogo do The Witcher 3 Wild Hunt com qualquer expansão instalada inclusa. Nós iremos na dificuldade Marcha da Morte, que é a dificuldade máxima do jogo, porque tem um troféu específico que a gente precisa terminar o jogo na Marcha da Morte. Para quem também é novo aqui no canal, galera, minhas séries elas são focadas em fazer 100%, conquistar todos os troféus e buscar a platina, né? O The Witcher 3, o pessoal normalmente recomenda fazer mais de um playthrough para platinar, justamente porque tem que jogar no Marcha da Morte e tem vários troféus missable, que eles chamam, que tu pode perder dependendo das decisões que tu tomar e se tu esquecer de pegar alguma coisa. Mas eu platinei ele a primeira vez jogando no Marcha da Morte e em um playthrough só fiz tudo que precisava. Então a gente vai fazer isso de novo nessa série. Eu vou mostrar passo a passo tudo que tem que fazer para pegar todos os troféus e não correr risco de perder nada. Então, bora lá. Eu provavelmente vou sofrer no começo porque eu não lembro absolutamente nada de questão de jogabilidade, mas foi assim a primeira vez e vai ser assim de novo, então bora. Tutoriais, obviamente. Simular jogo salvo The Witcher 2? Não, eu não joguei The Witcher 2, então não tem necessidade.
Now I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Você pode ativar novas animações no mundo de jogo, beleza. Então vamos lá. Encontre a chave para o quarto usando os sentidos de bruxo. Boas-vindas a The Witcher 3 Wild Hunt. Esse tutorial apresentará os elementos centrais do jogo. Cada uma dessas mensagens será salva no glossário, onde você encontrará informações detalhadas sobre o mundo e as mecânicas do jogo. Beleza. Sentidos de bruxo. O minimapa. Tá. Lista de objetivos, beleza. Grupo de objetos que chamam a atenção. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. I missed you. A lot. And I missed you, but we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Tá, vamos lá. Deixa eu me acostumar com a movimentação, né? É bem acelerada a câmera. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Dá pra ver ele treinando lá embaixo. Jogo espetacular, né? Olha só esse mapa, essa paisagem, melhor dizendo.
old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Is a Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Ciri, cut it out. Meu Deus. Cuidado que o dano de queda é monstruoso nesse jogo. Vixe, perdeu feio. Nem sei onde ela tá.
Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Vamos lá que tem como pegar um troféu aqui nesse tutorial, né? De cavaleiros em armaduras e aparições etéreas e gigantes de força esmagadora. Os bruxos devem estar preparados para combater monstros e homens de todos os tipos. Para isso eles precisam saber como usar uma arma, uma série de armas e técnicas de combate. As suas principais ferramentas são as espadas, uma de aço para combater humanos e humanoides e outra de prata para usar contra monstros, né? Todo bruxo também é mestre em alguma forma de magia simples de combate. Esses sinais não são tão poderosos quanto os feitiços usados por magos, mas podem ser lançados rapidamente, com simples gestos de uma mão, o que é bem útil. O treinamento de um bruxo também cobre o básico de alquimia. Eles aprendem a preparar poções poderosas, óleos para espadas e bombas que ajudam a obter vantagem e precisam lutar contra oponentes mais fortes ou rápidos. Draw your sword, Geralt! Aperte R3 para selecionar e alcançar um alvo. Quando o alvo estiver selecionado, todos os seus ataques são dirigidos a ele. Tá. Quick cuts! 1, 2, 3! Strong strikes now. Never lock your elbow when striking, young lady. Dodge! Position, Ciri. Footwork. Remember. Rolar no X. Parry. Ciri, see how Geralt holds his sword? It's angled. What am I supposed to parry? What is stupid logic? Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Damn it! Slice your jugular. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Quen. Let's start with Quen. Esse é da defesa, né? Ciri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. Come on! Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. See? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now. All right, Geralt. Come on! Who's next? See that, Ciri? Ard will knock anyone or anything off balance, destroy their rhythm. Time for Axii. Damn it, I hate this feeling.
They can really muddle your mind. Erden now. Show her, Geralt. Weirdling. See this, Ciri? Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Gwen'll dampen the blow. Fique no local, tá? Not bad. Treinamento livre, tá. Aqui que a gente vai tentar pegar um troféu, galera, que muita gente acaba não pegando no jogo, que é por acertar 10 contra-ataques consecutivos. É um pouco chato de pegar esse troféu, mas aqui eu considero talvez o melhor lugar para fazer isso, porque é um que a gente não morre e o treinamento dura o tempo que a gente quiser, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente pega. Fine. Enough. Continue training at will. Tem que ser 10 consecutivos sem tomar dano. Droga. Muito lento. Droga, não vai contar agora. Meu Deus. Nossa, tá. Eu peguei muito cedo. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar o Weirding, que desacelera ele um pouco. Who's next? This'll be quick and painless. Acho que foi. Aí. Treinado em Kaer Morhen. Contra-ataque 10 vezes seguidas sem ser atingido nem bloquear. Então tá aí, galera. Esse é talvez o segredo é usar o Weirding mesmo, que desacelera a velocidade dos ataques dele. Ele só precisa acertar ele 2 no momento certo pra contra-atacar. Tipo o parry, né? Só entender os padrões dele.
Já deu. Who's next? Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. Adlan awaited this, and you, White Wolf. No! You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet. Soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there.
What's this postscript? I still have the unicorn? Stuffed unicorn. Used it once or twice. Certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. A vida no continente e nas ilhas de Skellig é horrível, bruta e breve. A guerra destrói a terra e aqueles que são poupados vivem com medo dos incontáveis monstros que assolam toda a cidade e vilarejo. Monstros são exibidos com uma barra de saúde prateada sobre suas cabeças, indicando que devem ser combatidos com sua espada de prata. Se eu não me engano, eles sofrem com Igni. Não, apertei o botão errado. Não. Ei. Operar oponentes gera pontos de adrenalina. Certas habilidades que você pode adquirir permitem que você execute ataques especiais que requerem e consomem pontos de adrenalina. Nem lembrava disso. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Você pode regenerar sua vitalidade comendo, bebendo ou meditando por pelo menos 1 hora. Observe que ao jogar nas atividades sangue e glória e marcha da morte, meditar não regenera a vitalidade. Tá. Deixa eu lutear primeiro. Tem mais bicho lá. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. L3 chama o carpeado. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Come on, Roach. Giddy up. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going.
We going? Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Vambora. Greetings. Glossário, tá? Vamos ver. Bestiário, grifos. Registros no bestiário fornecem informações adicionais sobre monstros, incluindo dicas e estratégias sobre formas melhores de combatê-los. Isso, metade águia, metade gato de rua, bem como no brasão do Lorde, exceto que esse carregava minha vaca morta em vez de um cetro. Testemunha de um ataque de grifo. Grifos costumavam ser encontrados apenas em montanhas elevadas onde caçavam mamutes e cabras selvagens. Após seus primeiros contatos com colonizadores humanos, contudo, eles mudaram para uma nova fonte de presas em maior quantidade e mais fácil de abater: as vacas, ovelhas e pastores. Após alguns anos, essas criaturas, metade águia e metade gato de rua, passaram de raros a uma peste comum nos reinos do norte. As subespécies conhecidas como grifos reais e arquigrifos são especialmente detestadas. Deixa eu só uma coisa. Tá, ele mostra do carniçal. Tá. Deixa eu só ler do carniçal, que eu nem me lembro. Carniçais vagueiam pela noite, devorando tudo pela frente. Fica alerta, olhos te devorarão de repente. Canção infantil. Carniçais e tumbulires são difíceis de se descrever. Pode-se dizer que parecem com seres humanos, mas na verdade eles são a negação de tudo aquilo que é humano. Embora tenham braços e pernas como homens, eles andam sobre os 4 membros como cães ou texugos. Embora tenham rostos como pessoa, a busca por sinais de sentimentos, razão ou mesmo um pingo de consciência é em vão. Eles são guiados por uma única coisa, um desejo insaciável de carne humana. É massa as descrições, né?
Os tutoriais, os personagens. Meu Deus, tem bastante coisa. Greetings. Nada pra gente lutear aí. Hey there. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In a forest to the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Você está se aproximando de um vilarejo, não perturbe a paz. Lembre-se que os guardas não tolerarão roubo e não gostam quando você importuna os outros. Os habitantes locais costumam ter quadros de avisos próximos de assentamentos como vilarejos e cidades. Eles aparecem como aquele ícone ali no mapa. Aqui tem os contratos e as missões, né? Take it easy. Come on now. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaverlost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Coxa de frango assado, olha. Show me what you got behind the counter. Tá. Nossa, vocês mudaram bastante o menu, perto do que era quando eu joguei. Nossa, agora tem separação das coisas. No começo era muito tudo junto, era uma confusão. As cartas de Gwyn, nós temos que comprar todas elas antes de sair aqui do pomar branco. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. E o cavalo tá bugado lá na janela.
Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. O cavalo bugado. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. You hear? Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. Eu já consigo salvar o jogo? Já. Ué? Ah, tá. Beleza. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Pessoas marcadas com aquele ícone ali farão uso do sinal Axi. Este sinal influencia menos pessoas, fazendo com que haja de acordo com a sua vontade. Para encantar indivíduos mais teimosos com o sinal de Axi durante uma conversa, desenvolva a habilidade de ilusão no painel de habilidades. Tá? Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh, and I'll take your tongue if you don't shut up. Once more, there are 4 factions. 4 what? Factions, teams, suits, similar to Pode clubs armazenar in armas, Spain, armadura e except each lixo no suit has estoque its para own fate precaução. card. Com certeza eles There não are also serão roubados nem desaparecerão. Não lembrava disso. Não lembro nem se tinha isso. Wouldn't you rather play war? It's like to be near dawn. Se não me engano, aqui é a primeira partida de Gwent. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at
I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Bora. Why not? Splendid. Here's how it's done. Gwent é um antigo jogo de cartas anão que simula um encontro de dois exércitos em batalha. Os jogadores são generais e as cartas são suas forças. Para começar, você compra 10 cartas. Essas serão as suas cartas para o restante da partida. Você não comprará mais cartas, então use-as com sabedoria. Força das cartas. Tá. Essa é uma carta de unidade. O número no canto superior esquerdo indica a sua força. Quando a carta é colocada em batalha, esse valor é somado à força total do jogador que a colocou. Seu ícone da fileira de combate. Tá. Corporal, distância. Eu não me lembro direito de Gwent. Habilidades especiais. A habilidade especialista em cerco Kaedweni é chamada de aumento de moral, que concede mais um de força para todas as unidades. Tá. Cartas de clima são um tipo de carta especial. Elas reduzem as forças de todas as unidades, todas as cartas de um tipo no campo de batalha, incluindo suas próprias cartas. Você pode selecionar até 2 cartas para descartar e comprar novamente. Um líder que consegue uma habilidade especial pode ser usada apenas uma vez durante a batalha. A habilidade de líder pega uma carta de névoa impenetrável no seu baralho e joga imediatamente. Número esquerdo lá, força total. No direito mostra força total para aquela fileira. Tá. No seu turno você pode passar, segurando o triângulo quando passar, você não poderá mais jogar cartas, seu oponente pode continuar jogando cartas.
Vou passar. Isso eu não sabia. Eu achei que ele ia ter que jogar mais uma carta e ia ficar na vantagem. Eu não vou poder usar minha própria carta, né? Ah, eu vou ganhar igual. Acho que nem tem como perder, fala a verdade. Dicas do profissional. Não existe vergonha em passar. Tá. Well, you've a knack for this game. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Você ganhou uma nova carta, se quiser examiná-la. Tá. Novo item guia miraculoso de Gwent. Zoltan Shivai, a carta. Quando uma de suas missões é atualizada, uma notificação irá aparecer. Tá, essa é a missão de pegar todas as cartas de Gwent, que é um dos troféus mais complicados do jogo, porque tem grande chance de tu perder algumas cartas ao longo da história. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken.
Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter O'Dim, at your service. Vagrant? That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Tá, vamos lá. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Jen, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Nice meeting you. Beleza. Carpeado. Então beleza, galera. É iniciada aí nossa série de The Witcher 3. Já tô, vamos dizer, bem empolgado de ter começado. Eu não sei exatamente como é que vai ser a frequência de vídeos dessa série, galera, porque eu tenho outros em andamento que eu quero dar um foco também, que eu preciso terminar de uma vez o Assassin's Creed Odyssey. E eu vou continuar o Death Stranding e Star Wars, mas eu vou jogando The Witcher conforme eu tiver tempo, e talvez vai ser esses vídeos um pouco mais longos, de 1 hora e pouco. Vamos ver como é que eu vou me planejar para fazer isso. Provavelmente eu não vou conseguir fazer vídeo todo dia desse jogo, né, porque é um jogo enorme, gigantesco, mas vou fazer o possível para trazer toda semana pelo menos uns 3 episódios ou 4, vamos ver como é que eu vou conseguir gravar isso. Como é que entra no mapa mesmo? Eu vou tentar fazer uma ideia que nem eu fiz com o Assassin's Creed Odyssey, que a gente completar 100% de todos os pontos que surgiram no mapa, porque isso foi uma coisa que eu não fiz quando eu joguei a primeira vez. Eu fiz bastante coisa, mas não completei tudo. Então, dessa vez eu quero fazer 100% mesmo desse jogo incrível que merece, né? Eu vou encerrar por aqui então, galera. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!